echoes through every home, every heart. From the streets to the studio, we'll bring you real talk, real music, and real moments. We are not just a station, we are a movement. High Power 102.7 FM, the pride of the people. The time is 12 o'clock. Good afternoon. Here's iPower 102.7 FM Media News. I am Iniolua Adekoya. First, the headlines. And a CDC guarantees credible Osun governorship election. Nigeria Revenue Service applaud Tinubu. On the foreign scene, Israel rejects Trump's plans. And in sport, Chris Wadu mentions Ballon d'Or deserving award recipients. Details of this and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back, and now the news in detail, beginning from the home front. Stakeholders in the water resources, public sanitation and hygiene, health, environment, education and related sectors across Nigerian southwest region are expected to converge in Akure, the Ondo State capital, on Friday, the 14th of August 2026 for a regional consultation workshop on the development of National Water Compact. Speaking with newsmen in Akure, the Ondo State capital, Commissioner for Water Resources, Public Sanitation and Hygiene, Ayodele Akonde, said the consultation is being organized as part of efforts to ensure broad stakeholders' participation in the development of a nationally owned, coordinated and implementable National Water Compact, NWC. The workshop, which he said will bring together representatives from the 6 states of the southwest region, including Lagos, Ogun, Oyo State, Osun State, Ondo, and Ekiti, is expected to provide a platform for stakeholders to examine the first draft of the National Water Compact and make recommendations that will strengthen the proposed policy framework. And now moving to Osun State as part of its effort to reinforce security operations ahead of the Osun State governorship election, the Nigerian Security and Civil Defense Corps has deployed 10,000 personnel from 10 state commands. The Commandant General of the NCDC, Professor Ahmed Odi, ordered the deployment, which is scheduled to commence today, as part of measures to ensure a peaceful and secure electoral process. According to the statement by the NLCDC spokesperson Afolabi Babawale, the personnel comprising uninformed and undercover officers are being drawn from the Oyo, Ondo, Ekiti, Ogun State, Lagos, Kwara, Edo State, Kogi, and Delta State. Moving away from that, the chairman of the Nigerian Revenue Service, NRS, Zak Adedeji, has described the removal of petrol subsidy as the best thing that have happened to Nigeria. Adedeji will said President Bola Tinubu deserves commendation for taking the decision, reiterated the positive economic outcomes the government is recording are largely a result of the decision to remove the subsidy, which he described as unsustainable and detrimental to the country. The NRS chairman said the subsidy regime had persisted for decades despite its negative impact on the economy. Moving on, the West African Examination Council, WAEC, has called for strict computer-based testing to curb examination malpractice in some centers popularly known as miracle centers.
Speaking with newsmen in an official with the WAEC office in Makurdi, Timothy Mangas gave the advice about the growing concerns about examination malpractice and its impact on credibility of public examinations and educational certificates. Mangas said allegations of the existence of miracle examination centers in Benue had become worrisome, though there had not been any official confirmation of the existence of such centers in the state. This midday news is coming to you from iPower 102.7 FM in Burelewo. Still to come on the foreign scene, Israel rejects Trump's plans. And in sports, Chris Waddle mentions Ballon d'Or deserving award recipients. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, Hyper 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. Hyper FM 102.7. Welcome back. To be part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, and TikTok at iPower 1027 FM. We are also on Radio Garden. And now to foreign march as a pad before the Dublin court after being extradited from Dubai. He has been charged with directing the activities of criminal organization between the 18th of October 2015 and the 6th of April 2017. An Irish government jet carrying the 49-year-old landed in Dublin following a 13-minute non-jury hearing at the Special Criminal Court. It was remanded in custody until the 5th of October 2026. Still on foreign matters, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has formally rejected a United States brokered peace plan for Gaza, saying an Israeli pullout will not happen until Hamas is fully disarmed. United States President Donald Trump has said Washington is only semi-negotiating with Tehran and will wait for economic pressures on Iran to mount. Iran Foreign Minister Abbas Araghchi says there are no direct talks with the U.S. and insists the Strait of Hormuz will not reopen until Washington meets Tehran's demands, including lifting the naval blockade. And now to the sporting arena. Former Tottenham Hotspur and Newcastle United midfielder Chris Waddle has named the player who deserves to win the Ballon d'Or this year. Speaking to Goal, Waddle insisted that England captain Harry Kane should lift the Ballon d'Or because he had a phenomenal season with both clubs and country. He also questioned why team trophies are viewed so highly when it comes to voting for the individual prize. To end the iPower 102.7 FM Media News, let's take another look at the main point. Told you in the course of the bulletin that is part of its efforts to reinforce security operations ahead of the Osun State governorship election. The Nigerian Security and Civil Defense Corps has deployed 10,000 personnel from 10 state commands. We also informed you that the chairman of the Nigerian Revenue Service, NRS, Zach Adidiji, has described the removal of petrol subsidy as the best thing to have happened to Nigeria. On the foreign scene, we told you that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has formally pulled out will not happen until Hamas is fully disarmed. See the mic out.
sporting arena, win from the former Tottenham Hotspur and Newcastle United midfielder Chris Waddle has named the player who deserves to win the Ballon d'Or this year. That was the iPower 102.7 FM Media News, edited by Olukemi Ajibola. Many thanks for listening. I am Inyolua Adekoya. Good afternoon. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 Èmùrí Ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀kásán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM Ìmúrí ilé Ọ̀wọ̀. Olúwatóbi Òkùnọlá lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn òmùòyò tó lákàkì nínú ìròyìn náà. Ogunlọ́gọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò balẹ̀ bàgẹ́ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìgbìmọ̀ tó ń pawó wọlé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kan sára sí Tinubu. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, orílẹ̀‐èdè Israel kọ àbá Trump dànù. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Christian Wood tọ́ka sí ẹni tí yóò gba àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or. Wọ̀nyí àti àwọn ìròyìn míì láàmú wá sí ti ìgbọ̀nyẹn láìpẹ́, ẹ má yí kúrò ń bẹ̀, à ń padà bọ̀. Ìròyìn náà rí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ondo. Àwọn alákòóso lórí ìmọ́tótó ẹ̀ka omi àti ẹ̀ka míì tó jọmọ́ wọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ẹ̀ka apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ó ṣe ìpàdé wọn ní ìlú Àkúrẹ́ lọ́jọ́ 14 oṣù kẹjọ ọdún yìí, tí ìpàdé wọn dá lórí ìdàgbàsókè àwùjọ. Nígbà tí ẹni tó ń jẹ́ kọmíṣánná fún ẹgbẹ́ ọ̀hún tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ó ṣàlàyé wípé ìlú Àkúrẹ́ òun ni yóò gba àlejò náà. Ayọ̀délé Àkànlé sọ wípé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ náà jẹ́ ara àwọn ìsapá láti rí dájú wípé àwọn olùkópa àti aṣojú ní gbogbo ẹ̀ka tó péye nínú ìdàgbàsókè ìmọ́tótó omi láwùjọ. Ẹ̀wẹ̀, kọmíṣánná ọ̀hún ṣàlàyé wípé ìpàdé ọ̀hún ni àwọn tó wà ní gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí ni yóò kópa níbi ìpàdé náà. Kọjá lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nínú apá kan láti jẹ́ kí ètò ààbò kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ náà. Àjọ ẹ̀ṣọ́ ara ẹni láàbò lórílẹ̀‐èdè yìí ti kó àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó tó 10,000 lọ sí ìpínlẹ̀ náà. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yanyan fún àjọ ọ̀hún, ọ̀jọ̀gbọ́n Ahmed Haude, ló pàṣẹ ìgbésẹ̀ náà lónìí láti fi lè jẹ́ kí ètò ìdìbò tó kẹsẹ̀ járí wáyé ní ìpínlẹ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti ẹnu agbẹnusọ fún àjọ náà, Àfọlábí Babáwálé sọ wípé káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyí, Ọ̀yọ́, Oǹdó, Èkìtì, Ògùn, Èkó, Kwara, Ẹdó, Kogi àti ìpínlẹ̀ Delta ni àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọ̀hún ti ń bọ̀ lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. alága ìgbìmọ̀ tó ń pawó wọlé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Zik Adédèjì ti kan sára sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí bí ó ṣe yọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo
tó sì ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tó dára jùlọ tí yóò ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Adédèjì ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ náà tún mú ìlọsíwájú bá ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí. Alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún tẹnumọ́ wípé owó ìrànwọ́ epo tán yọ kúrò ti mú kí ìlọsíwájú kó dé bá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí, tó sì wá sọ wípé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ohun tó dára jùlọ gbáà. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ẹlẹ́sìn tẹ́tí sí láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ǹjẹ́ bí a bá padà dé lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè bí orílẹ̀-èdè Israel ṣe kó àbá Trump dànù. Ìròyìn eré ìdárayá Chris Wood tọ́ka sí ẹni tí ó gba àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or. Ẹ má yí kúrò ń bẹ̀, à ń padà bọ̀. ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà láti máa gbọ́ wa àti láti máa tẹ̀lé wa lórí àwọn ẹ̀rọ káyélujára wa. Ẹ lè tẹ̀lé wa lórí Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, iPower 102.7 FM. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tọ̀sán ní tẹ̀sí ọwọ́ wájú bẹ̀rẹ̀ láti ìròyìn ilẹ̀ òkèrè. Ọ̀kan lára àwọn afurasí olórí ẹgbẹ́ ọ̀daràn tí àwọn ọlọ́pàá ń wá káàkiri jù lágbàáyé, Daniel Kinahan, ti farahàn níwájú ilé ẹjọ́ kan ní ìlú Dublin lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè Dubai fi ránṣẹ́ sí orílẹ̀-èdè Ireland. Wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó kópa nínú àwọn iṣẹ́ ọ̀daràn kan ní ọjọ́ 18 oṣù kẹwàá ọdún 2015 àti ọjọ́ 6 oṣù kẹrin ọdún 2017. Wàyí o, ọkọ̀ ojú òfurufú ìjọba orílẹ̀-èdè Ireland ló gbé ọmọkùnrin ọ̀hún wá sí Dublin tó sì farahàn níwájú ilé ẹjọ́. Ilé ẹjọ́ wá pàṣẹ wípé kó wà ní àhámọ́ títí di ọjọ́ 5 oṣù kẹwàá ọdún tí a wà yìí. Bákan náà nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, olóòtú ìjọba orílẹ̀-èdè Israel Benjamin Netanyahu ti kọ̀ jálẹ̀ lórí ètò àlàáfíà kan tí ó yẹ kó wáyé láti ọ̀dọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ó ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè Israel kò ní kópa nínú kò ní yọwọ́ kúrò nínú agbègbè Hamas níbi tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Israeli eléyìí tán fìdí pagbá sí. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ṣàlàyé wípé ilẹ̀ Washington àti Tehran wà lórí ìjíròrò, ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ mínísítà ilẹ̀ òkèrè lórílẹ̀-èdè Iran Abbas Araghchi sọ wípé kò sí ìjíròrò kankan tààrà láàrin orílẹ̀-èdè Iran àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nínú ìròyìn eré, Chris Wooden ti tọ́ka sí ẹni tó yẹ kó gba àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or fún tọdún yìí nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ ń sọ wípé Harry Kane, ọmọ orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì, ló yẹ kó gba àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún látàrí ipa takuntakun tí ó kó fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ àti orílẹ̀-èdè rẹ̀. Ǹjẹ́ kí a tó fi gígùn ìròyìn ọjọ́ kan rí ìtọ̀sán òní, ẹgbẹ́ àwọn kókó eléyìí tí a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitúnyìn létí pé nínú apá kan láti jẹ́ kí ètò ààbò kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ náà, àjọ ẹ̀ṣọ́ ara ẹni làbò ìlú ti kó àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó tó 10,000 lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àfitúnyìn létí pé alága ìgbìmọ̀ tó ń pawó wọlé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sí Adédèjì ti kan sára sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí bí ó ṣe yọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo, tó sì ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tó dára jùlọ tí yóò ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, àmúwáṣe ti gbọ̀nyìn pé olóòtú ìjọba orílẹ̀-èdè Israel Benjamin Netanyahu ti kọ̀ jálẹ̀ lórí ètò àlàáfíà kan tó yẹ kó wáyé láti ọ̀dọ̀ ààrẹ ilẹ̀